오늘 저녁 우리가 강의가 아니고 대화입니다. So today's event is not a lecture, it's a dialogue. 전통적으로 이 썰법이라고 하는 것은 불경을 먼저 읽고 그 다음에 해석을 하고 그 다음에 생활에 적용하는 이런 방식입니다. So the traditional format of a Buddhist lecture is basically the reading of the sacred text followed by kind of interpretation and application to everyday life. That's how the flow goes. 즉 부처 얘기를 먼저 하고 우리 중생에게 어떤 이익이 있는가 이런 관점이죠. Basically, the approach is that we talk about what Buddha said first and try to apply it to our lives. 그러나 이제 이 증문적설은 우리의 얘기를 먼저 하는 거예요. But this format is different because we start with our stories first. 우리의 힘듦, 괴로움, 아픔 이런 것들을 우리가 먼저 나눕니다. So we share our own injuries, our own hurts, our own traumas first. 그럼 왜 우리는 이렇게 힘들고 괴로울까? 이것을 우리 스스로 대화를 하면서 살펴봅니다. And we ask ourselves the question and try to resolve it by asking ourselves, why do we need to suffer this way? 이런 대화를 하다 보면 그 괴로움이 별거 아니구나 하는 것을 깨닫게 됩니다. And in midst of this conversation, we often come to the realization that we're not really suffering, and the suffering itself is not a big deal. 그래서 이 중생의 얘기를 하다가 이렇게 점점 부처의 세계로 나아가게 됩니다. So we start off by talking about ourselves and approach the world of Buddha through ourselves. 그러니까 여기 어렵게 생각하지 마시고 그냥 자기 얘기를 솔직하게 하면 됩니다. So in that sense, it's the easiest conversation you'll ever have. You just talk about yourself. 힘들면 힘들다. If you're suffering, say so. 그다음 뭐 의문이 있으면 의문을 말하면 됩니다. If you're curious about something, ask. 어떤 지식적인 것을 우리가 얘기하는 자리는 아닙니다. This is not a place to talk about knowledge, 지식적인 것은 뭐 구글 검색하면 다 나오잖아요. because you can just find out by Googling if you're curious about something. 그걸 굳이 우리가 이 자리에서 얘기할 필요는 없잖아요. So this is not that place. 네. 그러면 대화를 시작해 보죠. Well, then let's begin. Thank you, sir, for receiving my question. How can someone manage grief or sadness if a family member marries and moves away to another country permanently? What can you do if you can't see your daughter, your brother, your mother, or even your father for an extended length of time? 이렇게 한번 접근해 보세요. So let's try this approach. 첫 번째 길은 슬픈데 이 슬픈 감정을 어떻게 처리할 것인가? The first is you're sad and you're asking yourself, how do I deal with this sadness? 두 번째는 Second, 헤어졌는데 왜 슬픈가? you can ask yourself, why am I sad? Because we are separated. 저는 질문자에게 대묻고 싶습니다. So I want to ask you a question. 왜 슬픈가? Why are you sad? 그냥 헤어졌을 뿐인데 You're just separated. 이 세상은 모든 존재가 이렇게 늘 변화합니다. Because this world is always changing. 계절이 바뀌듯이 The seasons change. 만나기도 하고 헤어지기도 하고. We come together, then we grow apart. 근데 헤어지는 것 자체는 슬플 일이 아니잖아요. So goodbye in itself is not a source of sadness. 우리가 만약에 미운 사람이라면 헤어지면 어때요? If you didn't like this person and you were separated, 기쁘잖아요. then you're happy, right? 반가운 사람이 헤어지면 슬프죠. You're sad if you like this person and you can't see each other anymore. 그러니까 이것이 헤어짐에서 오는 건가? So this emotion you feel, does it really come from the goodbye itself, 같이 있고 싶은 마음에서 오는 건가? or does it come from your desire to hold on to that closeness? 어떻게 생각하세요? 헤어짐 때문에 오는 거예요? 같이 있고 싶은 마음 때문에 오는 거예요? So what do you think? Does the sadness come from? From the goodbye itself or your desire to hold on to that closeness?
Perhaps it comes from the desire to hold on to what was in the past. 사람은 누구나 다 원하는 것이 있습니다. So we all have our desires. 근데 그것이 모두 다 이루어질 수는 없습니다. But not all our desires are achieved. 이루어지면 기쁘고 And if we actually can satisfy our desire, we become happy. 이루어질 수 없을 때 괴롭다고 한다면 And we suffer when we don't achieve our desires. If that's the case, 우리의 삶은 늘 즐거웠다 괴로웠다 즐거웠다 괴로웠다를 반복할 수밖에 없습니다. then our lives are fated to oscillate between happiness and sadness. 이것을 붓다는 윤회한다고 말했습니다. So this is what Buddha actually termed reincarnation. 그러면 이러한 윤회에서 벗어나려면 어떻게 해야 되는가? So what do you have to do in order to escape from this cycle, from this reincarnation? 왜 내가 원하는 것이 이루어지지 않는다고 괴로운가 하는 겁니다. Then you start asking yourself the question, why do I suffer if I cannot get what I desire? 안 이루어지면 다시 하면 되잖아요. And if you fail to get what you want, then you can just start over. 그래도 안 되면 또 하면 되잖아요. And if you fail once again, try again. 그래도 안 되면 놓아버리면 되잖아요. And if it doesn't work the next time, then you can decide to let it go. 그러니까 우리가 원하는 것은 이루어질 수도 있고 이루어지지 않을 수도 있는 게 이 세상의 현실입니다. What I'm saying, the reality of this world is sometimes we get what we want, sometimes we don't. 그것을 그대로 직시하면 And just observing that fact 괴로워할 일이 없다는 거죠. allows you to escape from suffering. 또 다른 사람이 나에게 뭔가 요청할 때도 있습니다. Sometimes other people demand something of us. 그것을 내가 해줄 수도 있고 해줄 수 없을 때도 있습니다. And sometimes you can do favors for them, sometimes you can't. 내가 모든 것을 다 해줄 수가 없습니다. You can't satisfy everybody. 근데 해주지 못하는데 왜 괴롭습니까? But just because you cannot satisfy everybody doesn't mean you have to suffer. 해주지 못할 때가 있는데 그걸 어떻게 해? You know, sometimes it's inevitable that you cannot satisfy other people's needs. 저기 있는 어떤 여성이 Say there's a woman there, 저보고 결혼하자고 원합니다. ask me to marry her. 제가 해줄 수도 있고 해주지 않을 수도 있습니다. Then I can say yes or I can say no. 내가 해줄 수 없다고 제가 괴로울까요? But if I say no, should that cause me suffering? 괴롭지 않지 않습니까? No. 그러니까 저와 결혼해 달라고 하는 것은 고마운 일이지만은 So I am grateful that somebody wants me to marry her, 이건 나는 그것을 원하지 않는다. but I don't want that. 그럴 때는 우리가 영어가 참 좋잖아요. No thank you. Then English is a perfect word to deny a request. You just say no, thank you. 감사하지만은 no. It's 이게 perfect because you are expressing your gratitude at the same time you're saying no, 그러니까 이것은 괴로울 일이 아니에요. because it's not a cause for suffering. 그러니까 만나고 헤어지는 것은 이 세상의 그냥 사실이에요. 이걸 진리라 그래요. So coming together and separating, saying hello and goodbyes are what this world runs on. 그러나 나의 마음은 어떻냐? 같이 있고 싶고 같이 있기 싫고 하는 두 가지 마음이 있어요. But however, we have our preferences. Sometimes we want to be with somebody, and sometimes we don't want to be with somebody. 그러면 이 두 가지 그러니까 내 마음은 있고 싶고 있고 싶다 같이 있고 싶다 같이 있기 싫다는 두 가지 마음이고 이 현실은 만날 수도 있고 헤어질 수도 있다. 이 네 가지가 이 두 가지가 이렇게 합하면 수학에서 조합이라는 거 아시죠? 조합을 하면 네 가지 경우가 나옵니다. So basically, you have two variables, right? Your desire to be with someone
or to not be with someone, combined with the reality of the world that is a series of hellos and goodbyes. In math, you have a set of 4 variables which will have 4 different possible outcomes. 그럴 때 첫째, 만나고 싶은데 만날 인연이 됐다. Say it's plus, right? So you want to meet with somebody and you actually have a chance to be with that somebody. 그때 문제가 없잖아요. Then there's no problem there, right? 내가 헤어지고 싶은데 떨어지는 인연이 됐다. And the other one, on the other side, is that you don't want to be with this person, and you actually get to say goodbye, 이것도 문제가 없어요. and there's no problem there. That's 그 남은 케이스가 이제 2개예요. now you have 2 combinations. 같이 있고 싶은데 헤어지는 인연이 됐다. There's one, you want to be with that somebody, but you have to say goodbye, 이게 이제 괴로움이 됩니다. and that causes you suffering. 근데 같이 있기 싫은데 만난 인연이 됐다. Then the other one is on the other side is that you don't want to be with that person, but you have to be. 이게 인생 괴로움의 큰 2가지 경우예요. These 2 cases actually causes a lot of the suffering in this world. 이것을 이제 전통적인 용어로 말하면 애별리고, 사랑하는데 헤어지는 고통, 그 다음에 원증회고, 미운데 만나는 고통, 이렇게 표현합니다. So basically, in traditional Chinese, translating to Korean, basically you are with somebody that you don't want to be, or you're not with somebody that you would like to be. Those 2 are 2 huge causes for suffering. 이것은 사랑하기 때문에 헤어지는 게 아니고 사랑하는 마음과 헤어지는 인연이 만났을 때 생기는 작용이에요. So this is an outcome of your desire to be with somebody, but the world's reality intruding upon that desire and causing separation. 그러니까 헤어지고 싶지 않는 마음 때문에 오는 거지 헤어짐 때문에 오는 건 아니라는 거예요. So what I'm trying to say is going back to the original point is that the suffering is not caused by the goodbye in itself. Suffering is caused by your desire not to continue to be with that person. 조금 더 부연 설명하면요. 이 2개가 이렇게 헤어지고 있어요. Say, trying to explain another example, say these 2 objects are separating. 과거에는 같이 있었어요. Previously, they were together. 이 과거, 이미 지나가 버린 과거에 집착을 하면 이 현재가 괴롭습니다. And if you attach yourself to the past where those 2 were together, this current reality is the cause for suffering. 그러니까 헤어짐 때문에 괴로움이 생기는 게 아니라 과거에 집착하고 있기 때문에 괴로움이 생기는 거예요. So it's not the reality, today's reality of the separation that's causing you suffering. It's your insistence that you want to remain in the past in that state of attachment. 그래서 과거가 아니라 지금에, That's why it's not the past, but it's the now. 저기가 아니라 여기에, It's not there, it's here. 다른 사람은 아니라 나에게 It's not them, it's me. 깨어 있으라고 하는 거예요. That's what you have to be awake to. 그러면 괴로울 일이 없다는 거예요. Then you have nothing to suffer. 조금 설명이 길었는데 That was a long way of answering your question. 이해는 하셨어요? Do you understand? Thank you very much. 이해는 하셨지만은 막상 헤어지면 괴로워요. You might understand, but you will still suffer if you are separated from a loved one. 왜 그러냐면 우리는 집착하는 습관이 오래 있기 때문에 이게 금방 바뀌지 않아요. That's because we have an emotional habit of attachment, and that doesn't change quickly. 그래서 이 집착의 습관을 조금씩 이렇게 직시하는, 현실을 직시하는 훈련을 자꾸 하면 이게 놓여지게 됩니다. But if you practice looking at your own habits and recognizing and acknowledging that this is a habit of emotional attachment, it does dissipate somewhat over time. 그러니까 가족 중에 누가 죽었을 때 For example, a family member died. 슬픔이입니다. That causes sadness. 이것이 죽음 때문에 오는 것일까?
does your grief come from the death itself? 같이 있고 싶은 나의 마음에서 오는 것일까? Or does it come from your desire to continue to be with that person? 어느 쪽이에요? Which one is it? For me, it would come from the lack of choice, my desire to remain in the past, but my inability to do so because of reality. 자기는 봄에 가을을 선택할 수 있습니까? Can you choose autumn when you're in the midst of a spring? 지금 여름에 겨울을 선택할 수 있습니까? In midst of summer today, can you choose to be in winter? 물론 요즘 뭐 비행기 타고 북극에 가면 되긴 Of 됩니다. course, you can choose to fly to the north, right, when it's colder. 그러나 여기에서는 우리의 인생에는 선택의 여지가 없는 것이 더 많습니다. But 선택할 수 있는 것보다. But here and now, there are a lot of things in our lives that we don't have choices over. 모든 게 다 선택할 수 있는 게 아니에요. Not everything is subject to your choosing. 이 여자하고 결혼할까 저 여자 결혼할까 이건 선택할 수가 있습니다. Should I marry her or her? That is a choice. 그러나 그 여자 중에 한 명이 싫다 하면 선택의 여지가 없습니다. But if one of them don't want to marry you, then that's not your choice anymore. 선택할 수 없는 것을 선택할 수 있는 것처럼 착각한다면 괴로움이 생깁니다. So the suffering comes with our assumption that we can choose something when we really can't.